Ընկերներ, ողջույն, շարունակեմ դասերի տեղադրումը, ուրեմն հասել եմ 6-րդ դասարանի դասագրքի COAF դասագրքի դասերի տեղադրումը H21-ը, ուրեմն այստեղ կսկսենք այս հատվածից. I can speak about my relationships at school in my neighborhood and give tips for keeping good relationships. Ես կարող եմ խոսել իմ հարաբերությունների մասին դպրոցում, իմ հարևանությամբ և խորհուրդներ տալ լավ հարաբերություններ պահպանելու համար. Discuss the questions in pairs groups. What kind of relationship do you have with your classmates, neighbors? Explain. Ինչպիսի հարաբերություններ ունես դասընկերների, հարևանների հետ, բացատրիր. I have a friendly and respectful relationship with both my classmates and neighbors. We often greet each other and sometimes engage in small conversation. With my classmates, we work together on assignments and help each other with studies. Սա առաջին հարցի պատասխանը իմ օրինակով. Have you ever given any tips to solve conflicts among classmates, neighbors? Explain. Ուրեմն, երբևէ խորհուրդներ տվել եք դասընկերներին, հարևաններին, ինչպես լուծել կոնֆլիկտները, բացատրեք. Իմ օրինակը. Yes, I once suggested that my classmates talk openly about their misunderstanding instead of gossiping behind each other's back. I believe communication is key to resolving conflicts. Հաջորդը. Listen to the pronunciation of the words below and repeat. Trust. Վստահություն. Relaxed. Հանգստացած. To create. Ստեղծել. Perfect. Կատարյալ. Solution. Լուծում. Shared. Կիսվել. To blame. Մեղադրել. To forgive. Ներել. To avoid. Խուսափել. Honest. Ազնիվ. To respect. Հարգել. Quiet. Հանգիստ. Listen again and mark the stress syllable. Այս արդեն լսեք, ասում եմ եւ նշեք stress այսպես վանկերը, էլի շեշտվող վանկերը. Exercise 4. Match the words 1-6 with the definitions AF. To trust him. Եկեք կարդամ ամբողջությամբ, հետո վերջում ասեմ պատասխանները. To trust, relaxed, solution, to avoid, to blame, to forgive, to stay away from something or someone, to believe that someone is honest and good and will not hurt you in any way, to say that a person or thing caused something bad to happen, to stop feeling angry with someone for a bad thing that they did. Quiet, calm, and not excited or afraid. The answer to a question or a problem. Ուրեմն առաջինը to trust դա B-ն է, to trust B. To believe that someone is honest and good and will not hurt you in any way. Relaxed E. Quiet, calm, not excited or afraid. Solution F. The answer to question or a problem. Չորրորդը to avoid C-ն է. To say that a person or thing caused something bad to happen. To forgive ներողություն, to avoid. To blame հաջորդը to blame-ն է. Ներողություն to avoid սխալ տեղ եմ կարդացել. To avoid A-ն է. To avoid խուսափել, to stay away from something or someone.
Նորից եմ կրկնում, to avoid-ը A-ն է։ To blame-ը C-ն է։ To say that a person or thing caused something bad to happen։ Սա ասում եմ, ինչի չի համապատասխանում։ To forgive-ը D-ն է։ To stop feeling angry with someone for a bad thing that they did։ Հիմա այսպես կարդամ, որ ավելի հետագային պատասխանը ճիշտ գրեք։ Առաջինը I-ն է, երկրորդը F-ը, երրորդը A, չորրորդը C, հինգը D։ Եվ առաջինը I, երկրորդը F, երրորդը A, չորրորդը C, հինգը D, բացեմ, թողել ինչ-որ բան, չէ։ 2, 3, 4, 5, 6։ Trust-ը B-ն է, relaxed-ը I-ն է, solution-ը F-ն է, avoid-ը A-ն է, blame-ը C-ն է, forgive-ը D-ն է, այսպես։ Listen to blogger Artak interviewing people in his neighborhood. Write the name of the person who gives the tip. Կարդամ վերջում ասեմ, թե ով այստեղ անունները պիտի նշեք, ով որ հարցին է պատասխանել, ես կարդամ, հետո անունները նշեմ։ Stay relaxed and avoid blaming. Միանգամից անունը ասեմ, ով է եղել David-ը, այստեղ David-ն է գրում, David. Stay relaxed and avoid blaming, David. Respect differences in ideas, styles, habits, etc. Linda-ն էր. Spend time together and do shared activities, Shushan. Respect others' ideas and try to help them, Tigran. Be able to forgive, David. Be honest and make people feel safe and happy, Shushan. Be thankful for good actions, Linda. Ուրեմն առաջինը David, երկրորդը Linda, երրորդը Շուշան, չորրորդը Տիգրան, հինգերորդը Դավիթ, վեցերորդը Շուշան, յոթերորդը Լինդա։ Այստեղ Listen again and complete the sentences from the interviews with phrasal verbs with the verb get. Էլի listening-ից է, ես այստեղ արդեն հանել եմ, երկուսն էր, այդպես բարդ էլ չէր։ Tigran, how well do you get along? Get along. Այստեղ տեղադրում եք get along with your neighbors. Well, I think I get along with them quite well. I have no conflicts with my neighbors. Shushan, what is important to be a good neighbor? I think getting together and doing shared activities, being honest and making people feel safe and happy are all really important. Ուրեմն, այստեղ առաջինը get along-ն եք տեղադրում Եվ getting together. Getting together. Learn some phrasal verb with the verb get. Սովորենք որոշ phrasal verb get բառով. To get up, to stand up, to get out of the bed. Վեր կենալ, դուրս գալ անկողնուց. To get on, to climb onto a bus, train or a bicycle. Բարձրանալ ավտոբուսի, գնացքի կամ հեծանիվի մեջ նստել. To get in or into, to climb into a car. Նստել մեքենա. To get off, to leave something such as a train, bus or bicycle. Իջնել ինչ-որ բանից, ավտոբուսից, գնացքից կամ հեծանիվից. To get out of, to leave a car, դուրս գալ մեքենայից. To get on with, to continue, շարունակել. To get back, to come or go back. Վերադառնալ. To get along with, to have a friendly relationship with someone. Ունենալ բարեկամական հարաբերություն ինչ-որ մեկի հետ կամ հայերեն, որ մենք մեր խոսակցական ասում ենք յոլա գնալ. To get together, to meet, to come together in a group. Հանդիպել, հավաքվել խմբերով. Match the sentences 1-6 with the pictures AF. The dog wants to get into the taxi cab. Ուրեմն այստեղ առաջինը F-ն է, նկարով հենց dog-ը, ներողություն, C-ն է. Առաջինը C-ն է. The children are getting on the school bus. B-ն է.
We usually get together and play computer games. Είναι. Jack and Peter are getting back home from school. Dine. Betty and Peter are getting off the bus. Այստեղ ավելի շուտ հակառակն է լինում։ Ուրեմն, Dog-ը առաջինն է, առաջինը C-ն է։ Երկրորդը B-ն է, այստեղ պիտի որ իրանք բարձրանան։ Կարծում եմ բարձրանում է։ Երկրորդը B-ն է։ Երրորդը I-ն է։ Չորրորդը F-ն է։ 5-ը D-ն է։ 6-ը A-ը։ Ուրեմն եղավ առաջինը C-ն, երկրորդը B-ն, երրորդը I-ն, չորրորդը D-ն, 5-ը ներողություն, չորրորդը F, 5-ը D-ն, 6-ը A։ Այստեղ 9-րդը Write a text on a conflict in your class neighborhood. What did you, your friends, neighbors do to resolve it? Իրենց օրինակը կարդամ, հետո կարդանք մեր օրինակը։ Example. One of my classmates named Peter was very naughty last year. He was always loud during our classes, and it was hard for us to follow the lessons. One day, we decided with our head teacher that we should do something about it because it was really hard to get along with Peter. We decided to get together and have a picnic to talk about this problem in a more friendly atmosphere outside the classroom. We all know that when you do shared activities, play and laugh together, it is easier to understand each other. We talked to each other about our behaviors and how it affects us, and we got back home as good and caring friends. Ես կարդամ օրինակ իմ տարբերակը։ Last year, there was conflict in my neighborhood between two families. The children often played outside together, but one day there was a misunderstanding during a game and they started arguing. The argument soon involved the parents, who were upset and started blaming each other for the situation. To resolve the issue, a few neighbors, including myself, decided to organize a meeting where both families could talk things through. We set up a small gathering at the local park where everyone could relax and have an open conversation. The children explained what happened and we helped the parents understand that it was just a misunderstanding during the game. By the end of the meeting, everyone realized that the argument was unnecessary. The kids apologized to each other and the parents agreed to communicate better in the future. Since then, the two families have gotten along well, and the children continue to play together without any issues. Սա իմ պատասխանն էր։ Եվ self-assessment-ի մեջ ես օրինակ նշել եմ I can do without mistakes and help my parents, այս 3 հատվածները, read and name the key information about people around me, read and discuss key information about people around me, talk about my relationships with people around me and give tips to have good relationships. Երեքն եմ նշել։ Ուրեմն առաջինի բացատրությունը I can do without mistakes and help my peers because from the context of exercises we are practicing identifying and discussing relationship with classmates and neighbors.
The exercises focus on recognizing behaviors, relationships, and conflicts, which implies you are skilled in understanding key information about people around you. Երկրորդը, read and discuss key information about people around me. Again, I'm marked. I can do without mistakes and help my peers. Because the tasks involve both recognizing and discussing information about conflicts and interactions with others. The emphasis is on improving communication, conflict resolution, and expressing ideas clearly. The ability to explain these points suggests you are confident in reading and discussing details about people in your surroundings. To talk about my relationships with people around me and give tips to have good relationships. I choose I can do without mistakes and help my peers because the examples given in the workbook, like organizing meeting to resolve conflicts or offering tips to improve relationships, demonstrate competence in understanding social dynamics and resolving issues. You're likely able to articulate these ideas well and assist others by sharing effective relationship strategies. Այսքանը։ Ուրեմն 21, 22 եւ 23 էջի դասերը։